Sự thực về tục cho mượn vợ, mang vợ mình ra đãi khách của người Eskimo. Nhân việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa công bố kế hoạch mua lại Greenland, tập tục cho người làng mượn vợ, rồi lúc khác mượn lại vợ của người đó, mang vợ mình ra đãi khách của người Inuit, tức người Eskimo, lại được bàn tán xôn xao. Sự thực của tập tục này là như thế nào? Hãy cùng điểm nóng thế giới đi sâu tìm hiểu nhé! Việc cho mượn vợ trong văn hóa của người Inuit, thường được gọi là Eskimo, nhưng thuật ngữ này ngày nay ít được sử dụng vì mang tính chất thuộc địa, từng là chủ đề quan tâm trong lĩnh vực nhân học và văn hóa. Về mặt lịch sử, tập tục này không liên quan đến sở hữu hay bóc lột, mà bắt nguồn từ các yếu tố xã hội, văn hóa và sự sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt của cộng đồng Bắc Cực. Việc cho mượn vợ thì thường nhằm mục đích củng cố mối quan hệ liên minh giữa các gia đình hoặc nhóm người. Đây là một thực hành mang tính tự nguyện và đồng thuận để tăng cường niềm tin và tình đoàn kết. Trong môi trường Bắc Cực khắc nghiệt, nơi mà sự sống còn phụ thuộc vào sự hợp tác, những thực hành này được coi là cách để chia sẻ và gắn kết trong cộng đồng. Ngoài ra, cho mượn vợ bắt nguồn từ hy vọng có nhiều đứa trẻ khỏe mạnh được sinh ra. Do dân số ít, quan hệ cận huyết nên nhiều em bé sinh ra thường ốm yếu, chết yểu. Trong một số trường hợp, việc chia sẻ bạn đời gắn liền với niềm tin tâm linh hoặc thuyết vật linh, nhằm đảm bảo phước lành hoặc sự phù hộ từ các thần linh. Ngày nay, khi các cộng đồng Inuit ngày càng hòa nhập vào xã hội toàn cầu và quốc gia, các thực hành truyền thống như cho mượn vợ thì đã giảm đi đáng kể. Các cộng đồng Inuit hiện đại chịu ảnh hưởng bởi hệ thống pháp luật, các hoạt động truyền giáo của đạo Thiên Chúa và chuẩn mực xã hội thường không khuyến khích các thực hành như vậy. Phụ nữ và nam giới Inuit hiện đại có quyền tự chủ lớn hơn, và nếu các thực hành này vẫn tồn tại, chúng thường dựa trên sự đồng thuận và tôn trọng lẫn nhau. Các cuộc thảo luận về việc cho mượn vợ thì thường bị hiểu sai hoặc phóng đại bởi người ngoài. Điều quan trọng là tiếp cận chủ đề này với sự nhạy cảm và hiểu biết sâu sắc về bối cảnh văn hóa. Thực hành này chưa bao giờ phổ biến và không nên được xem là đặc trưng của văn hóa Inuit. Trong hầu hết các cộng đồng Inuit ngày nay, các thực hành truyền thống như cho mượn vợ rất hiếm hoặc hoàn toàn không còn tồn tại. Đời sống hiện đại của người Inuit được định hình bởi sự pha trộn giữa các giá trị truyền thống và ảnh hưởng đương đại, tập trung vào quyền cá nhân, giáo dục và sự thịnh vượng cộng đồng. Các nghiên cứu nhân học và tiếng nói từ chính người bản địa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng văn hóa Inuit mà không áp đặt các phán xét đạo đức từ bên ngoài. However, Eskimo wife swapping, or also known as spouse exchange, has more additional implications than just a sharing manner. As mentioned earlier, an Eskimo man spends the most time outside hunting, so his woman is left alone at home. His friends, therefore, will drop by to give his wife a favor to ease her loneliness. In other words, sleeping with their friends' wives when husbands are out is considered a goodwill gesture. In another case, there exists a wife-swapping custom in which two couples exchange partners with each other in agreement. This can be considered a co-marriage instead of polygamy. However, the Eskimo wife-swapping tradition is not that common for all people here. Research shows that it takes place occasionally in certain areas. The custom has never been made widespread as many sources may claim. Wife swapping was often linked to the activities of local shamans. After each ritual performed by the shaman, the Eskimos changed their wives. The custom of swapping wives was present exclusively among the Eskimos until it would apply to foreigners who come there. Guests can find a wife in the Eskimo community, but most young women marry after reaching sexual maturity. They could also be offered to a stranger, but such sexual practice was much less common. Among the Inuits, it was not uncommon to mark a girl by tattoo lines as an indication that she had attained the marriageable age. Promiscuous sexual intercourse among the youth of a primitive Eskimo village seldom, if ever, becomes a licentious matter to the extent of producing prostitutes. Prostitution found among the Eskimo girls is not a natural result of sex freedom. Because Eskimo men may sleep with their friends' wives as a tradition, it is possible that women here would become pregnant with a child that isn't her husband's. But it's totally normal. In fact, wives and kids are considered communal in Eskimo society. Therefore, no matter whose child a woman is bearing, her family will love and raise the kid as their own. Especially, it's also common that another family give a childless household a kid. Another fact about Eskimo love life that baffles Asian people is the encouragement of premarital intercourse. There's nothing called virginity in an Eskimo's dictionary. Eskimo parents never worry if their teenage children spend a night at a vacant igloo, even when they know the teenagers are spending time there as a couple or member of a larger party. His mating is almost as simple as the mating of wild animals. His marriage is based on the economics of his existence.
In the first place, a wife who is a good housekeeper, skilled in making of fur garments and footwear, and efficient in the butchering and preparation of meats and skins, is most desirable. But the predominant factor in Eskimo mating is the wife's ability and willingness to bear children. If the girl failed to become pregnant with child, she is returned to her parents, and the young hunter is free to select another. If a man's wife should prove incapable of bearing children, or if she should bear only female children, it is his privilege to take a second wife for childbearing purposes, while the more menial tasks are relegated to the first wife. As for the well-known Eskimo kisses, they involve two people rubbing noses as a sign of affection. In their language, they use the term kunik for that gesture. This is not only present in emotional partners but also in family members. This greeting may or may not imply a sexual connotation precisely because it is used by family members as well. Eskimo mothers often rub shoulders with their children in this way. In this way, pure family love is expressed and is a greeting gesture that is a reflection of mutual affection and trust between two people. Eskimos, as mentioned, are very open about sexuality and from a very young age talk very openly with their children about sex and praise their genital organs. They have no problem exchanging caresses, kissing, hugging, and touching in front of the children. By their nature, Eskimo children are great imitators. They attempt to mimic everything they see done, hence their early and natural attempt at participation in sex relations, particularly during their play at housekeeping. The dolls of the Eskimo children are in most cases fashioned in the form of the complete nude of either sex, they are not asexual. Eskimos live in very difficult conditions, so infanticide was practiced in this culture. If they could not take care of them, parents killed their children. Female children were killed much more often because men were believed to die as adults, and the proper ratio of men to women had to be maintained. In some of the remote colonies where primitive life still prevails, the infant mortality rate often reaches 75%. Until the ingression of the white man, the Eskimo did not realize the benefit of blood crossing. It is common for cousin to marry cousins, uncles married nieces, and aunts married nephews, and it is not extremely rare that brother married sister. In their folk tales, they frequently referred to the mating of young men and women with strange people in faraway places. The characteristic legendary outcome of such marriages is unhappiness and often tragedy. Celibacy, as a virtue, has never been adopted by the Eskimo people. Unless there is a marked shortage of women in the Eskimo colony, not even the poorest man need be without a wife. The chief cause is the destruction of female babies as an economic measure during times of famine and starvation, so that not enough of them reach maturity. To overcome this difficulty, a polyandrous arrangement was developed by which one woman would serve two men. In the 120 Eskimo colonies visited by the author, not a single instance of celibacy was discovered. It may therefore be safely concluded that celibacy was unknown among the Eskimos. As far as homophile relations are concerned, the Eskimos have a different conception of this matter compared to modern liberal understandings. They do not have a word analogous to the term homophile in their language, but that does not mean that this type of sexual practice was not present in their culture. For some tribes, it was characteristic that men dressed like women and do women's work. They had sexual relations with men, but did not consider themselves homophile. In the Nunavut language, for example, the term for lesbian relationships is two soft things rubbing against each other, while for gay men it's two hard things rubbing against each other.